Let us start with the ASP.NET forms. ફરીથી I am not speaking ASP.NET. મારા સ્પેશિયલ શબ્દ પકડો ASP.NET forms. અત્યારે હાલની તકે right now there are many frameworks available to work with ASP.NET. The fundamental framework which was invented or launched in 2003 was ASP.NET forms, and still 90% area has been covered by ASP.NET forms. But in a recent market, ASP.NET MVC architecture is famous and it is also widely used. But here we are not going to have a study of ASP.NET MVC architecture, but we will stick with the old and standard ASP.NET forms architecture. So in future, after ASP.NET forms, you can go for ASP.NET MVC, but there is no any relationship between ASP.NET forms and ASP.NET MVC architecture. It is a totally different architecture. That is why I have specifically written ASP.NET forms. Now directly go for Visual Studio 2012. I have installed કરેલો છે તમારી લેબમાં. So just double click, and this is the IDE, Integrated Development Environment, for the development of any web-based project, window-based project or mobile project. ખાસ સમજો PHP માં તમે વર્ક કરો છો તો you must have some IDE જેના લીધે તમને nice user interface મળે છે to develop the PHP application. For example, Dreamweaver, one of the IDE, but PHP નો જ નથી. Dreamweaver is a generalized IDE. But whenever you are going to work with any of the Microsoft product, the standard architecture or standard development environment which has been given by Microsoft is Visual Studio. And right now we are going to work with Visual Studio 2012. If you want to develop Windows application, ખાસ જો for example fees collect થાય છે plus library no software છે. These two are the software which has been developed by .NET, but it is a Windows or desktop application software. એટલે from you તમારે જે લોકોએ IDE કરવું છે અને જેને ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન બનાવી છે તો અત્યારે એક જ લેંગ્વેજમાં જવું પડે, એક જ પ્લેટફોર્મમાં જવું પડે. That is .NET. That is the only platform right now available for Windows environment. It is going to give you a rich environment to develop any desktop application. Like generalize small અથવા moderate level ની applications બનાવી છે, that is the only option. Second, .NET ની અંદર જ આવે છે વેબ ડેવલપમેન્ટ. એમાં અલગ અલગ પ્રકાર પડશે. વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવી છે, વેબ પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરવો છે, વેબ એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરવી છે. So different type of web projects will be there. કોઈ બી વસ્તુ કરવી છે તો આ જ IDE છે. એટલે વિન્ડોઝ માટે તે આ જ પ્લેટફોર્મ, વેબ માટે આ જ પ્લેટફોર્મ, અને સેમ વિન્ડોઝ મોબાઈલ છે એનું ડેવલપમેન્ટ તમારે કરવું છે. વિન્ડોઝ મોબાઈલની અંદર ડેવલપમેન્ટ તો આ જ આર્કિટેક્ચરમાં કરવાનું છે, આ જ IDE માં કામ કરવાનું છે. So this is the only IDE for desktop application development, for web application development, and for Windows phone application development. But right now we are going to focus only with web application development. શરૂઆત જ કરીએ. How to create blank ASP.NET website. How to create blank ASP.NET website using Visual Studio. So file menu, अलग अलग ऑप्शन છે. જો you are going to create new project, new website, new team project. આ તમારે હજી કામમાં નહીં આવે, but whenever you are going to work with MNCs અથવા તો giant કંપનીમાં કામ કરવાના છો, in which in a one project multiple users are working as a team. જેના માટે આવે છે ટીમ ફાઉન્ડેશન સર્વર, TFS. ટેન્શન ન લ્યો, આ બધા શબ્દો એવી છે પણ અત્યારે કાંઈ યુઝના નથી.
So that is why it is a new team project. આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે new website. Just click on new website. One window is open. This window is going to guide us how we can create a new website. The first thing, see here different frameworks. .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4 and the latest one is 4.5. Even 4.5 કરતે જ છે, but right now આપણા માટે 2012 જો ઇન્સ્ટોલ કરેલું હશે તો up to 4.5 ફ્રેમવર્ક આવી ગયા છે. So framework means what? જેમ જાવા છે, જાવા માટે રન ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ હોય, જાવા રન ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ. એમ કોઈ પણ .NET નો પ્રોજેક્ટ either web or window if you want to run, so in your computer the framework must be installed. In 2003 the Microsoft has launched .NET 1.0. પછી ધીરે ધીરે અપગ્રેડ કરતા ગયા, પછી ફ્રેમવર્ક 1.1 આવ્યું, પછી 2.0 in 2005 એમ કરતા કરતા અત્યારે 4.5 સુધી આવી ગયા છે. So in which framework you want to create your project? By default 4.5 જ આવશે. If you are going to create a project for 2.0 તો તમારા કમ્પ્યુટરમાં 2.0 અથવા તો એના કરતા હાયર વર્ઝન વાળું ફ્રેમવર્ક હોવું જોઈએ to run that application. જેમ જાવાનું તમારો પ્રોગ્રામ છે, જાવાની તમે કમ્પાઇલ્ડ ફાઇલ આપો મને, you run this file, I must have a Java runtime environment installed on the computer. So same way આના ફ્રેમવર્ક ઇન્સ્ટોલ હોવા જોઈએ તો તમારી વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન ચાલશે. વેબ એપ્લિકેશન છે તો તમારું જે સર્વર છે તે જગ્યાએ .NET નું આ વર્ઝન હોવું જોઈએ. But right now we'll stick with 4.5. પછી છે in which language? See, ASP.NET or .NET is not a language. એ કોઈ લેંગ્વેજ નથી. જાવા લેંગ્વેજ છે? Yes, Java is a language. Yes, a fully object-oriented language. Same way, .NET is not a language, but .NET is one platform to develop the different applications. So I need to specifically specify in which language I am going to create either software or web application or mobile application. So અહીંયા જો ટેમ્પલેટ્સ પૂછે છે, ભાઈ વિઝ્યુઅલ બેઝિકમાં તમારે બનાવી છે વેબસાઇટ કે C# માં બનાવી છે? અહીંયા બે જ લેંગ્વેજ, because at the time of installation I have selected the normal installation mode, but આમાં more than 15 language, 15 કરતા વધુ લેંગ્વેજ છે. કોબોલ છે, પછી વિઝ્યુઅલ ફોક્સ પ્રો છે, વિઝ્યુઅલ C++ છે. ઘણી બધી એવી લેંગ્વેજ છે કે જે લેંગ્વેજમાં તમે .NET ના પ્રોજેક્ટ્સ બનાવી શકો છો, બટ આપણા માટે મેજર કાં તો વિઝ્યુઅલ બેઝિક ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર C#. .NET પોતે C# માં બનેલું છે. આ .NET નું IDE જે જોવો છો ને તમે, it was created using C#. So fundamentally .NET ની અંદર C# જ રહેલું છે. That is why we will stick with C# only. આપણે C# માં જ કોડિંગ કરશું ASP.NET. જેમ C લેંગ્વેજ છે, C++ લેંગ્વેજ છે, એવી જ એક લેંગ્વેજ છે C#. So here I am selecting the language in which I am going to create website. પછી અલગ અલગ ટેમ્પલેટ્સ છે. તો ASP.NET ની empty વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવી છે, or વેબ ફોર્મ સાઇટ ક્રિએટ કરવી છે, or વેબસાઇટ with Razor 1, Razor version 2, ASP.NET dynamic data entities website, WCF website or ASP.NET reports website. अलग अलग ऑप्शन आवे છે, બધાના અલગ અલગ મીનિંગ છે. આપણા માટે પહેલું જ મીનિંગ બરોબર છે, એક જ ફર્સ્ટ વન. પણ તમને ખાલી જસ્ટ બ્રીફ આપી દો. વેબ ફોર્મ સાઇટ આપણે જે ક્રિએટ કરીએ છીએ, પણ અમુક વેબ ફોર્મ્સ એ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ કરી દેશે. ASP.NET વેબસાઇટ Razor version 1 અને Razor version 2 MVC માં તમારે બનાવી છે વેબસાઇટ, તો આ બે ઓપ્શન સિલેક્ટ થશે. કારણ કે એમાં રીતે
if you are going for the MVC, તો એમાંથી MVC નું કયું રેઝર આર્કિટેક્ચર 1 or રેઝર આર્કિટેક્ચર 2, but right now we are not interested. The MVC માટે જ્યારે ક્રિએટ કરવું પડશે ત્યારે you need to go for these two options. ઇવન ઘણા બધા બીજા બી ટેમ્પલેટ્સ આવે છે કે તમે લેટેસ્ટ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો 2013 or 14 નાખશો, બીજા બધા પેચીસ બી તમારી પાસે આવશે. થર્ડ વન ઇઝ ASP.NET ડાયનેમિક ડેટા એન્ટિટીઝ વેબસાઇટ. તમે કદાચ નામ સાંભળેલું હશે, મે બી 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર છે, ડેટા એન્ટિટી મોડમાં બધા વર્ક કરે છે, ઇવન ઇન PHP ઓલ્સો ડેટા એન્ટિટી ફોર્મમાં વર્ક કરે છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એન્ટિટી ફ્રેમવર્ક. તમારો જે ડેટાબેઝ છે એની સાથે 100% સ્ટિક થઈને એવી એન્ટિટીઝ ઓટોમેટિકલી બનાવી દે. ધેટ ઇઝ એ આપણે જોશું ભવિષ્યમાં, જો ટાઈમ પરમિટ્સ તો હું તમને એક 3 ટાયર આર્કિટેક્ચરનું ઓપ્શન અને ડેમો કરીને લાઈવ બતાવીશ. પણ અત્યારે આપણા માટે આ જરૂરિયાત નથી. સેમ WCF સર્વિસીસ છે અને સેમ ASP.NET રિપોર્ટ વેબસાઇટ છે. કોઈ પણ પ્રકારનું તમે સોફ્ટવેર બનાવશો અથવા વેબ એપ્લિકેશન બનાવશો, see, output of any software or web application is business intelligence. Ultimately, so you have created one project in which you are collecting many information from the users. But what the owner wants, owner ne શું જોઈએ છે? They want the intelligence which is available with your application. તમારી એપ્લિકેશનનો કેટલો બધો ડેટા છે, intelligence શું છે? That is a reporting part. For example, if you are creating one web application, that online selling થાય છે, વેબ એપ્લિકેશન બનાવો છો, તો ઓનરને શું ઇન્ટરેસ્ટેડ છે? which is the item which is most popular among the people of Gujarat or among the people of India or among the people of UK, which is the seasonal item which is having a highest sale in a particular season. આવા રિપોર્ટ્સ તમારે જનરેટ કરવા હોય તો એના માટેનું અલગ મોડ્યુલ બનાવવું હોય, એના માટે છે ASP.NET રિપોર્ટ વેબસાઇટ્સ. તમારી અત્યારની કરંટ ASP.NET બ્લેન્ક વેબસાઇટમાં તમે રિપોર્ટ્સ ક્રિએટ કરી શકશો, બટ સ્પેશિયલી રિપોર્ટ વેબસાઇટ બનાવી હોય તો યુ કેન. So these are the different options available, but right now we'll stick with ASP.NET empty website. Now another option we need to specify web location. So website બનાવો, at which location the new website is going to be created. For example, you think for PHP, તમારે PHP માં વેબસાઇટ બનાવવી હોય .php, તો કઈ જગ્યાએ લોકેટ કરીશ વેબસાઇટને? સેમ નામનું ફોલ્ડર હશે C ડ્રાઈવમાં, અથવા તો છે એવો સોફ્ટવેર તમે ઇન્સ્ટોલ કર્યો છે એમાં www નામની ડિરેક્ટરી હશે અને http docs, yes, એની અંદર તમે ફોલ્ડર મૂકશો તો જ PHP ની વેબસાઇટ ચાલશે રૂટીન કેસમાં. બટ નો, યુ ડોન્ટ વોન્ટ લાઈક ધેટ. તમારે શું કરવું છે કે ભાઈ ડી ડ્રાઈવમાં તમે ફોલ્ડર બનાવ્યું છે પ્રોજેક્ટ્સ અને એમાં જ PHP ની વેબસાઇટ મૂકવી હોય તો then you need to write some configurations. But general speaking, that for the PHP you need to put or locate your code into specified directory of that web server. જે વેબ સર્વર ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે એની સ્પેસિફિક ડિરેક્ટરીમાં તમારે ક્રિએટ કરવી પડશે. બટ હિયર you are given different options કે તમારે કઈ જગ્યાએ ફાઇલ ક્રિએટ કરવી છે. 3 options you are given. One is file system, one is HTTP and one is FTP. File system એટલે કરંટ કમ્પ્યુટરમાં જ કોઈ સ્પેસિફિક ડિરેક્ટરીમાં, સ્પેસિફિક ફોલ્ડરમાં I want to create my own website. That is a file system. મારા જ કરંટ કમ્પ્યુટરમાં, ડેવલપમેન્ટ કમ્પ્યુટરમાં કોઈ સ્પેસિફિક ડ્રાઈવની અંદર I want to create websites. Second two are online options. FTP, that you must have heard the name File Transfer Protocol and Hypertext Transfer Protocol. Generally website क्या हो कि whenever you have created the web application development ना in any language, હું કઈ ASP.NET ની વાત નથી કરતો, either in PHP or JSP or in ASP.NET કોઈ બી તમે લખો છો ત્યારે બે રીતે થાય છે. First is a development environment or development computer કહેવાય. Once you have tested your website to development server, તો તમારે real runtime environment માં, એટલે કે જે જગ્યાએ તમે વેબસાઇટ હોસ્ટ કરેલી છે તે જગ્યાએ આખી વેબસાઇટ આઈધર કોપી પેસ્ટ કરવી પડે ઓર ડિપ્લોય કરવી પડે તમારે. સો ઘણા લોકો મોટી મોટી કંપનીમાં એવું હોય કે ડિરેક્ટ અહીંયાથી જ ડિપ્લોય કરી દે વેબસાઇટને અથવા ડાયરેક્ટ જ વેબ સર્વર ઉપર ક્રિએટ કરે છે. સો
here given the options તમારે FTP ની મદદથી or HTTP ની મદદથી રિમોટ કમ્પ્યુટર ઉપર સર્વર કમ્પ્યુટરમાં તમારે વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવી છે. But generally development environment will stick with the file system. File system locally create karo website, you run the website, debug the website, compile the website, and finally you deploy, and deploy karelo version છે that you upload to your FTP to your website. So here we will stick with the file system. કે ભાઈ મારે file system માં local computer ની અંદર website create કરવી છે. So let us look at the folder. By D drive Darshan folder is there in which 2015 dit.net એમાં એક વિડિયો નામનું ફોલ્ડર છે. સેકન્ડ ફોલ્ડર હું ક્રિએટ કરું છું dit web 2015. આ જગ્યાએ મારે શું કરવી છે? વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવી છે. Just copy the location and paste the same location over here. File system આ path ઉપર you create website. So Visual Studio has created a blank website. Blank operation થાય ખાલી website, but one file is created automatically, that is the web.config file. જો XML configuration file. It's an XML file which is going to store the different configurations of your ASP.NET web project. Now let us understand the IDE, Integrated Development Environment. Now next 20 to 40 hours we are going to work with this IDE. So first we must have an understanding of this IDE. What exactly the IDE is, which are the different components which we are going to use for the development of website, and how it is important. So સૌથી પહેલા આવે છે toolbox. The different tools used for the development of website will be loaded over here. અત્યારે tools નથી દેખાતા. શું કરવા? કારણ કે મારો ફોર્મ દેખાશે ત્યારે જ મારા tools દેખાશે. Second is, this is called as the toolbox. Second one is Solution Explorer. This is Solution Explorer. Toggle check, just toggle and Solution Explorer. All the files, including CSS file, JavaScript file, images, my .NET files, all files with folder hierarchy will be available in this Solution Explorer. Now it says Solution Explorer. My entire solution will be over here. જો એક ફાઇલ પડી છે, કઈ ફાઇલ પડી છે રૂટમાં? web.config, તો એ મને દેખાય છે. Then we are having a properties window. We will have different controls. अलग-अलग controls ની अलग-अलग properties હશે. If you want to set the properties of different controls, so using this property window you can set. Second thing, if you have observed, so we have just talked before a few minutes that to run any PHP program you must have either XAMPP server or web server installed on the computer. So install void, then and then only you can run that PHP page. જ્યારે PHP શીખાતા ત્યારે મેં કીધું to run any .NET program you must have installed IIS, Internet Information Services. જેમ કે વેબ સર્વર હોય એને સ્પેસિફિક ડિરેક્ટરીમાં તમે PHP નો પ્રોગ્રામ મૂકો છો, બટ અહીંયા આપણે સ્પેસિફિકલી થર્ડ ડિરેક્ટરી આપણે જ્યાં મૂકવો છે ત્યાં મેં પ્રોગ્રામ મૂકી દીધો છે. ક્યાંય IIS બતાવ્યું મેં તમને અત્યારે, બટ IIS must be there, એ હોવું જ જોઈએ, નકર your ASP.NET program is not going to run. But the advantage of Visual Studio is if
your computer does not have IIS, if your computer does not have IIS, still you can run the ASP.NET web application without IIS, because Visual Studio do have its internal IIS engine. પોતાના જ IIS ના engine હોય છે જેથી તમને રન કરી દેશે. there is no any need. અત્યારે બતાવું છું વિધાઉટ IIS બતાવીશ, છેલ્લે એકાદી વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી નાખીશું, પછી સેમ તમારી એપ્લિકેશન હશે હું IIS માં કન્ફિગર કરીને તમને બતાવીશ, અને we will load the same web application from IIS to Visual Studio. So right now there is no need or worry about IIS. Just start with new page, creation of new page directly. Solution Explorer, right click on the root folder, add new item, add new item, just click. I'm selecting here the C#. You see there are many items I can add in my project. Web form, generally PHP में आपने શું કહીએ છીએ web page, but here it is not only the page, it is a form. Web form, content page, empty page, layout page, master page, Ajax extension, browser file, class diagram, data set, dynamic data field, generic handlers, HTML page, JavaScript file, link you to SQL class, report wizard, resource file, runtime text. Oh, so, but forget it. Stick with first one, that is web form, simple web form. Plus, I'm just giving the name my first web form. હજી મને બે વસ્તુ પૂછે જો જમણી બાજુ, પ્લેસ કોડ ઇન સેપરેટ ફાઇલ, એક ચેકબોક્સ દેખાય છે. સેકન્ડ ચેકબોક્સ છે સિલેક્ટ માસ્ટર પેજ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેકબોક્સ. PHP માં પ્રોગ્રામ કરો છો ત્યારે કઈ રીતે PHP માં પ્રોગ્રામ કરો છો? લાઈક ધીસ. લેટ્સ હેવ અ લાઈવ ડેમો. સપોઝ મારે PHP માં પ્રોગ્રામ લખવો તો યુ assume that there is a body slash body. હવે આની અંદર શું હશે બોડી વચ્ચે? HTML પ્લસ PHP script mixing. Is it clear? પ્લસ આ જે ફાઇલ હશે એને તમે સેવ કેમ કરશો? .php. That means what? In PHP, in JSP, even Java server pages, even in ASP.NET બોલતો old classic ASP.NET પેલા ASP active server pages. તો એ બધામાં એક જ ઓપ્શન હોય છે, your script which is going to run at server side plus your HTML code. It is mix ખીચડી હોય. HTML એમાં છે, તમારો કોડ એમાં છે, તમારો CSS એમાં છે, તમારો JavaScript એમાં છે. Everything is one page, but in a .NET. અહીંયાથી સેપરેશન ચાલુ થયું લોજિકલી. જો place my server code in separate file. હું જે ભવિષ્યમાં business logic લખીશ, whatever the server code I'm going to write in my web application, do we need to place that code into separate file? That means what? HTML અને તમારું business logic separate રાખવું છે. ટિક કર્યું છે, આ રાખવું છે separate. એક એડવાન્ટેજ શું થાય એનો? જે ડિઝાઇનર છે જેને માત્ર ડિઝાઇનિંગમાં જ જવું છે તો એને ખાલી ડિઝાઇનિંગ HTML વાળી ફાઇલને એડિટ કરવાની, અને જે પ્રોગ્રામર છે જેને ડિઝાઇનિંગમાં બહુ ખબર નથી પડતી એ માત્ર તમારે શું કરશે? બીજી જે ફાઇલ હશે સેપરેટ કોડ ફાઇલ એને જ એક્સેસ કરશે. So designing part and coding part is totally separated over here. There is one separation from different applications. Oh, ક્યાંય જ નથી, માત્ર .NET માં છે. Third, select master pages
આપણા 10 થી 15 લેક્ચર જતા રહેશે પછી આનો યુઝ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. યુ આર ક્રિએટિંગ અ દર્શન એન્જિનિયરિંગ કોલેજ વેબસાઇટ ઇન PHP. તો ફરીથી મેં કીધું હતું હેડર કોમન હોય, મેનુસ કોમન હોય, ફૂટર કોમન હોય. તો કોમન પાર્ટ, જે કોમન સ્ટ્રક્ચર છે ક્યાં રાખો છો તમે? કા અલગ PHP ની ફાઇલ બનાવવાના દર વખતે ઇન્ક્લુડ કરાવો છો. હિયર ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ધ માસ્ટર પેજ ઇઝ, તમે એક પેજ બનાવી દો, ધેટ ઇઝ માસ્ટર પેજ. એમાં કોમન ડિઝાઇન મૂકી દો. જ્યારે જ્યારે નવું પેજ ક્રિએટ કરાવવા જાઓ ત્યારે એ માસ્ટર પેજને એમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરો, એટલે ટિક કરો. તો પૂછશે તો કયું માસ્ટર પેજ તમારે ઇન્કોર્પોરેટ કરો, તો એ માસ્ટર પેજની જે ડિઝાઇન હશે ઓટોમેટિકલી એમાં આવી જશે. કોમન ડિઝાઇન કરવા માટે યુઝ થાય છે. જોશું, ઇટ્સ ઇન સિલેબસ. But right now, simple, create a simple web form, my first web form, and place code in separate file and add. So I will give file my first web form dot aspx. Git code save in word. Extension ખાસ જો PHP માટેનું extension શું હોય? PHP. JSP, Java Server Pages. ASP, Active Server Pages, generally હવે યુઝ નથી કરતા, બટ ASP અને SPX. અત્યારે જે આપણે નવું પેજ ક્રિએટ કર્યું એનું એક્સટેન્શન છે .aspx, Active Server Pages Extended. But actually એક ફાઇલ નથી ક્રિએટ થઈ, 2 files has been created. ચેક જો આ નિશાની આવે છે, ક્લિક કરો, જો બે ફાઇલ બની છે. one is my first webform.spx and the second one my first webforms.aspx.cs file, that is a class file. એટલે જ્યારે જ્યારે હું aspx ફાઇલ બનાવીશ, I'm going to create aspx file, say my first webform.aspx. ત્યારે મેં હમણાં ત્યારે ટિક કર્યું હતું કે I want to place my code in a separate file, એટલે નવી ફાઇલ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો મારા માટે બનાવી જ દીધી છે અને બેને ઇન્કોર્પોરેટ કરી દીધી છે my first webform.aspx.cs ફાઇલ. એટલે તમારી .aspx ફાઇલ છે એમાં હંમેશા વસ્તુ ડિઝાઇન રહેશે. આની અંદર શું રહેશે? ડિઝાઇન રહેશે. અને this is logically say it's a class file. બીજી જે ફાઇલ શું છે? It is a class file. અને આની અંદર શું રહેશે? બિઝનેસ લોજિક. So design is going to be separated and whatever the code, the server side coding જે કહેવામાં આવે છે, scripting. Again, આ સ્ક્રિપ્ટ નથી, it's a 100% pure language. PHP માટે તમે સ્ક્રિપ્ટ યુઝ કરો છો? PHP is a server-side scripting language. It is not a programming language. PHP છે, it is not a programming language. It is a server-side scripting language. But in ASP.NET, C#, pure object-oriented strict language. Scripting language નથી. So server-side એ તમારા aspx.cs ફાઇલમાં લખાશે. It is your class file. જો મેં VB સિલેક્ટ કર્યું હોત તો અહીં આવત my first webform.aspx.vb. સો પહેલેથી જ વિચાર જુદો થઈ ગયો. PHP માં એક જ ફાઇલ બને છે, અહીંયા બે ફાઇલ બને છે. એન્ડ આ જે ફાઇલ છે એમાં ડિઝાઇન મોડ, સ્પ્લિટ મોડ અને સોર્સ મોડ, આ તો ડ્રીમ વ્યુઅર માં જોયું જ હશે. પ્લસ જે આ ક્લાસ ફાઇલ છે જેમાં આપણે કોડિંગ કરવાના છે. સો 2 ફાઇલ્સ આર ધેર. વન ઇઝ aspx ફાઇલ, વન ઇઝ ક્લાસ ફાઇલ. આ જ ફાઇલને મારે રન કરાવવી હોય તો બ્રાઉઝરમાં જવું પડશે ના, સિમ્પલ સોલ્યુશન એક્સપ્લોરમાં જાઓ, રાઈટ ક્લિક કરો,
વ્યૂ ઇન બ્રાઉઝર ફાયરફોક્સ. તો ફાયરફોક્સમાં જ આ પેજ રન કરાવી દેશે. એમાં કાંઈ જ નથી અત્યારે. સિમ્પલી જસ્ટ દર્શન engineering college, select, go for design mode, you refresh, select and switch one. So this is the demo how we have created one page. And હવે હું toolbox માં જાઉં છું. Let us check. Go for toolbox. So કેટલા કંટ્રોલ છે? સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ્સ, ડેટા કંટ્રોલ્સ, વેલિડેશન કંટ્રોલ્સ, નેવિગેશન કંટ્રોલ્સ, લોગિન કંટ્રોલ્સ, વેબ પાર્ટ કંટ્રોલ્સ, એજેક્સ એક્સટેન્શન કંટ્રોલ્સ, ડાયનેમિક ડેટા કંટ્રોલ, રિપોર્ટિંગ કંટ્રોલ, પ્યોર HTML કંટ્રોલ એન્ડ જનરલ કંટ્રોલ છે. જનરલમાં કાંઈ નથી, વધારાના થર્ડ પાર્ટી કંટ્રોલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ મસ્ટ હેવ હર્ડ ધ નેમ ડેવેક્સના કંટ્રોલ આવે છે, ટેલરિકના કંટ્રોલ્સ આવે છે. એ બધા કંટ્રોલ તમારે થર્ડ પાર્ટી બનાવેલા છે .NET માટેના. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ યુઝ ધ સેમ કંટ્રોલ્સ તો એની DLLs માં એડ કરવી પડે. બધા કંટ્રોલ્સ તમારે જનરલ કંટ્રોલ્સમાં એડ થઈ જાય. સો ડિરેક્ટલી ફ્રોમ ધ ટૂલબોક્સ યુ કેન યુઝ ધોઝ કંટ્રોલ્સ. સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ છે તો જો પોઇન્ટર, એડ રોટેટર, બુલેટેડ લિસ્ટ, બટન, કેલેન્ડર, ચેકબોક્સ. ઓહ યસ. ડેટા કંટ્રોલ, વેલિડેશન કંટ્રોલ્સ, નેવિગેશન કંટ્રોલ્સ, લોગિન કંટ્રોલ્સ, વેબ પાર્ટ કંટ્રોલ્સ, એજેક્સ એક્સટેન્શન. ઓહ કેટલા બધા છે. ડાયનેમિક ડેટા, રિપોર્ટિંગ. કદાચ આખું શીખવા બેસીએ તો વર્ષ ઓછું પડે, પણ આપણે 20 દિવસમાં પૂરું કરી દેવાનું છે. સો મેં તમને કીધું છે 5મા ગેરમાં જ ગાડી હાલશે. આજથી જ કંટ્રોલ ચાલુ કરી નાખીએ અને મેજર કંટ્રોલ આજે જ પૂરા કરી નાખીએ. સો લેટ્સ હેવ another video of studying. Yes, આ કંટ્રોલ HTML પ્યોર કંટ્રોલ નથી. HTML પ્યોર કંટ્રોલ છે લાસ્ટ ટેબ હતી ને, it is a pure HTML lightweighted controls. બાકીના બધા કંટ્રોલ છે it is called as the ASP.NET server controls. બધાને શું કહેવાય? ASP.NET server controls. So let's have a look at how many server controls are there and how to start with the basic server controls. Let's just